ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ PYQs ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ topic. Do not worry ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 to 10 hours ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರೆಫರ್ ದಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಜುಜುಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು 1.5 or 2 hours ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿಟ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ 4 markers. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸೈಸ್ as possible. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ 4 to 5 videos ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 to 5 lectures ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to c, this function f of x, y is equal to f of x is not continuous because when I approach, see, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಾ, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಾ? ಸೊ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. I'll get different values. Maybe I'll get some value, like different values I'm going to get, like y1, y2, different values barutte. Therefore, we call it discontinuous function anta heltivi. When I come from left hand side, when I come from right hand side, I'm going to get 2 different values at same x. So in that case, what happens is called discontinuous function. Very simple. C is a point of discontinuity. We'll discuss more in depth coming chapters also. Point of discontinuity, number of discontinuous points ಎಲ್ಲ discuss ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ discontinuous ಆಗಿದೆ. How we going to write in terms of mathematically? When I come from left hand side ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ I will write this C minus. ಏನಕ್ಕೆ minus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example, you approaching number 2 from left hand side ನಂಬರ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2, ನಾಟ್ 2. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ CET 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲಿಮಿಟ್ಸು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 1.99, 1.999 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ as h, the difference is 2 minus h it is. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2.01, 2.001 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 plus h. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 minus or it is 2 plus. When I say minus, I am coming from left hand side, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎನಿವೇ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, right hand limit, if the function is said to be continuous. For example, this function f y is equal to g of x is continuous because at the point x is equal to c, whether I come from left hand side, whether I come from right hand side, and at the point c, the value is single. The value is ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 different ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ನೀವು 2x plus 3 ಬರೀ ಇಫ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2x plus 3 ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಂಟೈರ್
what are the values they given. But illi see whenever there is split function ಅಂದ್ರೆ ಏನು, this function is behaving differently. ಈಗ some people will behave differently morning, they will behave differently in the morning, they behave differently in the night. ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಥರ 2x+3, ನೈಟ್ 2x-3 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಟ್ x is equal to 2. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ x is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. 2 × 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, and if you substitute 2 in this case, 2 × 2 is 4, 4 - 3 is 1. So obviously left hand value is not equal to right hand value, therefore the function is not continuous. Simple helbodu. But actually that is not actual way. We have to always write the steps and all. We have to left hand and the 2 minus, you can't see. What is limit? Limit andre ಏನು? Limit andre x tends to c minus or 2 minus. It's not 2. Actually ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ CBSE ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 - h and 2 + h only, then they have to do it. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾ. ಹೌ ಯು ಗೋನ್ ರೈಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 minus ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 it is 2x+3, and then so limit. So actually ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to write h tends to 0, then 2 × 2 - h. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ you replace 2 - h 2 because you can't directly put 2 in this case. You have to write 2 - h, then +3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ it was x tends to 2 ಅಲ್ವಾ? how h tends to 0 it became very simple. So for example, if I write x is equal to 2 - h, if x has to become 2, then h has to become 0 alva. If x is becoming 2, then h is becoming 0. That's simple. X is equal to 2 - h, and that's how we write it. Okay, 2 - h, and then put h is equal to 0, you get 2 to 4, ನಿಮಗೆ 4 + 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 7. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಸೋ. put 2 also, it's no issue. So get the board exam marks ಬರುತ್ತೆ. So left hand limit ನಿಮಗೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. And when you go to right hand limit, you're going to get what's the value? Same steps na repeat ಮಾಡಿ. Limit f of x, that is your x tends to 2 plus, that is right hand limit, and we get 2x - 3. right hand limit 2 plus ಅಂದ್ರೆ more than 2 ಅಂತ. And limit, and then you have if you want to write directly, you can substitute also, no problem. X tends to 2 plus, and I can directly substitute. Okay, I'm used to writing the 2 plus h and -3, and h is equal to 0, and then limit, and when h becomes 0, so you have 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 minus h is becoming 0, 2 × 2 4, 4 - 3, answer is 1. Clearly we can say left hand limit is not equal to right hand limit, therefore it is not continuous. It is not continuous. X is equal to 2, and 2 is a point of discontinuity. Simple question idu, but we'll take some question which is coming in board exams all the time. And nimella blueprints, nimella model papers, PYQs ella refer ಮಾಡಿ questions pick ಮಾಡಿರೋದು. So these are very important questions. First ನೀವು questions ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Next, so we have find the values of for which this is continuous. They are given it is a continuous function. That means ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್, ದ f of x ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ at 2 differently. Less than 2 it's 5, more than 2 it is ax plus b. At 10 also it's behaving differently. So we have to check at 2 points. Simple again. So at x is equal to, we're going to check first at x is equal to 2, we're going to put, and you can write left hand limit and then right hand limit to calculate ಮಾಡಬಹುದು. So left hand limit is limit x tends to 2 minus less than 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. It's just a number, so write 5 only. There's nothing to substitute there. Right hand limit ಏನಾಗುತ್ತೆ? Limit we have x tends to 2 plus, so that is ax plus b. So directly put 2 in this case, that is 2a plus b. Since it is continuous, they say it is continuous. Since function is continuous, you can write a statement. Since a function f of x is continuous at at 2, then you can just write equate this. 2a plus b is equal to 5. Similarly, same thing, you should write steps here. I will not write the steps, so you should write by yourself. Left hand limit x tends to 10, left hand limit x tends to 10 minus, that is less than 10. That means your left hand limit will happen, what is left hand limit will come?
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 10a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ 21 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equal to 10 therefore this 10a plus b should be equal to 21 and they are asking you to find the values of a and b. So if you solve these two equations simultaneously you'll get the answer. As simple ಏನು ಇಲ್ಲ. So you'll get 2a plus b is equal to 5 and then afterwards 10a plus b is equal to 21. You can directly subtract this because already one term is same minus b. So cancel ಆಯಿತು. So this is minus 8a should be equal to minus 16 ಬರುತ್ತೆ. So a should be equal to 2 and then what is b should be a 2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಈ equation ಅಲ್ಲಿ 2 into 2 4 ಬರುತ್ತೆ. So 4 plus b should be equal to 5 and b should be equal to 1. As simple. So you have to write the steps because if it comes of 4 marks or 5 marks so you have to write always at x is equal to 10 limits ತೋರಿಸಬೇಕು left hand limit to right hand limit to since function is continuous therefore left hand limit should be equal to right hand limit ಅಂತ ಬರೆದು ನಂತರ you have to solving both the equation you will get the answer a is equal to 1 and a is equal to 2 b is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? It's very simple. You have to write the steps. That's very important. Again kx plus 1 is equal to x less than pi. Again you have to repeat same steps. Directly you can substitute pi less than pi ಇರೋದ್ರಿಂದ you can put k pi and then pi ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ you can put it like cos pi ಏನಾಗುತ್ತೆ value basically k pi plus 1 and pi if you substitute here cos pi is minus 1 and minus 1 ಈಗ shift ಮಾಡಿ so you'll get k pi minus 1 ಈಗ shift ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ so 2 and your k should be equal to pi by 2 ಅಂತ minus 2 by pi ಅಂತ minus 2 by pi. I've written the steps ಬರ್ದೀನಿ already. ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ out of 4 marks they will give 2 marks then you will say RP sir has thought like this ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ನು ಎಲ್ ಹಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಎನಿವೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು find the value of this one f of x equal to this they given the question in this case and again same you can use left hand limit right hand limit you can x is not equal to pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means for x is less than pi by 2 as well as x is more than pi by 2 this is a function so as both for LHL and RHL is a function so it's simple ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ನಾವು because it equate like find the value of k for which it is continuous ಅಲ್ವಾ that means left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value at x is equal to pi by 2 ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi by 2 minus see if you put pi by 2 directly in this case cos pi by 2 ಬಂದು 0 cos 90 0 ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ pi by minus 0 ಬರುತ್ತೆ so you get 0 by 0 whenever you get 0 by 0 infinity by infinity forms ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ indeterminate forms we use basically this is something called L-Hopital rule ಅಂತ it's a very beautiful rule ಅದರಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ CET question ಬರುತ್ತೆ most of the questions can be solved just by that rule but we will not use board exam ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ just you differentiate numerator and denominator till that 0 by 0 form is eliminated ಅಂತ ಒಂದು rule ಇದೆ that not required and a limit extends to pi by 2 minus and what is the function is k cos x pi minus 2x anta and so then you can replace since you're taking left hand limit directly pi by 2 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ because you get 0 by 0 form is so I will convert into h now as h tends to 0 k into cos left hand ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus by h pi by 2 minus h wherever that we have x put pi by 2 minus h then you simplify ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ k into cos 90 minus that is sin h cos 90 minus theta sin h ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ತೆಗೆದಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ pi minus ಪ್ಲಸ್ 2h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 this is the formula we have so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ h tends to
0, we have k by 2 into sin h by h. 2h ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ k by 2. k by 2 ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಆಚೆ ತೊಗೊಬೋದು k by 2, ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, sin h by h. We know all the formula for this. So sin x by x is famous formula, sandwich theorem. That is 1. So its answer is k by 2 into 1, that is k by 2. So since it is continuous, we can equate this LHL should be equal to the value of the function at pi by 2. So that is given as k by 2 should be equal to, and that is 3, or k should be equal to 6 anta na baribodu. This is a one way. You can right hand limit ನೀವು pi by 2 plus h ತಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Again you can equate it. Or sometime in NCERT, in some of the colleges they've taught even in this way also. I've just written this format. You can write anything is fine. And so for continuity, what they're doing directly is they're taking, see, it is x is equal to pi. They're not putting left hand limit, right hand limit. Extends to pi by 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. So what we can do is you can just cos na, you can write always 90 minus sin 90 minus x. ಇಲ್ಲಿ sin 90 minus x ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. You can write 90 minus x, and you can write basically, see, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we'll take 2 common from this. If you take 2 common, you can take pi by 2 minus x ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 2 common ತಗೊಂತೀವಿ, pi by 2 minus x ಅಂತ, sin 90. So I'm not doing any modification. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ನ 90 sin 90 minus x ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೈಯಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, ಸೊ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. minus 2x, 2 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 into pi by 2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 into x, 2x ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ನ sin 90 minus x ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ 2 ಕಾಮನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, and same thing, you going to get sin pi by 2 minus x. So we also have a formula, limit x tends to a, sin a minus x by a minus x. If you have athara formula idu, this again becomes 1 basically, and again this becomes 1, then they can equate and get the answer. This way also is fine, no issues. But general, see, overall general, left hand limit ge a minus 2 minus h, right hand limit ge 2 plus h. Simple agi. This is more easier for any question. You can use this. Artha aita? Next, this is one method, and again we have one more question like this. Find the value of k so that the function is again is continuous. Illa nenu steps helkodilla, simple agi left hand limit, right hand limit eradu baribeku. Left hand limit ge limit x tends to, what is this, 5 minus anta baradu, function na baradu, next step alli ಆ x place alli ನೀವು 5 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, you will get 5k plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 15 minus 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ 5k plus 1 should be equal to 10, and your k should be equal to 9 by 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. Simple. Differentiation constant is 0, e power x differentiation always e power x. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು e power x ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if the two functions are multiplying and you want to differentiate that, for example, you have some x into sin x, you know there. So it's very simple. Differentiation of x irutte, keep sin x as it is, and then you differentiate this other one and keep other one as it is. Sin x differentiation cos x barutte, keep the x as it is. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. u dash v plus v dash u. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ quotient rule ಇರುತ್ತೆ, division rule. Suppose you have x divided by sin x, then the rule says differentiate first function, keep second as it is, minus differentiate second function, keep first as it is, divided by v square, the second function square ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆಯಿತಾ? ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್.
I've given it in 5 lectures ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4 to 5 lectures ಏನೋ. Those lectures also I'll give in description box, you can refer that also. ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ವಿ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x. ವಾಟ್ ಇಫ್ there is a sin of log of x square? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin of log of x square, simple, I'm taking example. So there is a function sin. First of all, sin is a function, sin function, log function, x square is also a function. So andre ಏನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ? ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏನೋ, ನೀವು ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಸರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. Sin something is cos something. Again, what is log something? What is log differentiation? 1 by something. Log x is 1 by x. Log something is 1 by something. That something is what? X square in this. Again, what is inside function x square? Again, x square differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x. You have to multiply everything. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಲಾಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 by something. Again, x square differentiation 2x. And you multiply everything, you only get this is only chain rule. It's very very simple. First ಆಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. This is how you are going to do it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಥಡು ಏನೋ ಸೈನ್ ಯು ಲಾಗ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಚೈನ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ dy by dx, is like dy by dx, du by dv, dv by dx. They get cancelled basically, we'll get dy by dx. One is hooked to the other one. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಯಿತು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಯು ವಿ ರೂಲ್, ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ವಿ ಗೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. So how to do it? Suppose there is an implicit function, how to differentiate. Next, inverse trigonometric function, how to differentiate. Exponential conta, how to differentiate. Logarithmic, how to differentiate. Parametric, ಹೇಗೆ differentiate ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಓ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ they can put matrices determinants. Inside the matrix determinant they can put even differentiation, even calculus differentiation ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. there is a question like this asked, differentiation of some dy by dx ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಓ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಟ್, ಯು ಕೀಪ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್, implicit function which can't be written in the form of y is equal to f of x. For example, ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they have asked these questions. See, in this question, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ if you want to take y common, so shift the 3y this side, I'll get sin y this side, minus 3y ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ.
2x. So can you take y common? Some student ತೊಗೊಂತಾರೆ y ನ y ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು there is no meaning of sin only. ಅದು ಸಿನ್ನೇ ಅದು. This is mathematical sin. If you do like this kind of calculation, it's called mathematical blunder and it's also sin. ಅದೇನೋ sin ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, y is equal to, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ ಎನಿವೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ y ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x minus 2x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y I can write this as sin x minus 2x divided by 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಸೊ I can write y. So I can write y is equal to f of x. Therefore it is an explicit function. That's an implicit function. Don't worry about the words. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಗಾಟ್ 1/3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos x, 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 2ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 ಬರುತ್ತೆ. 3 into y differentiation with respect to x is dy by dx. And sin y differentiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin y differentiation ಬಂದು cos y into dy by dx. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ into dy by dx? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ y is equal to sin x, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ y is equal to sin theta, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it both are variables. It is in terms of x, it is in terms of theta. Now I want to find what is dy by dx. So the function is in terms of x. I am differentiating also in terms of x only. The function is in terms of x, differentiating in terms of x, then I'll just get cos x. Now I am doing dy by dx for this also. This also dy by dx. The function is in terms of theta, but I am differentiating with respect to other variable x. So in that case I should write sin theta differentiation when ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta. Again theta differentiation with respect to x ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್. See, it is very common. So ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when you go for next your higher class and all, your parametric forms. See, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೀಟಾ, ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆಂಗುಲರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್ ತೊಗೋಣ. ಸೊ ದ ಆಂಗುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನೋ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ, ವೈ ಕಾಮ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೆಂತು, ವೆಡ್ತು, ಟೈಮು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಟೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ when you differentiate dy by dx, so sin theta differentiation cos theta ಇರುತ್ತೆ, theta differentiation ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕೆ dt by dx if it is something else. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. This is very very important. If you're doing, if the function is in terms of x and doing with respect to x, do not normally do it. If it's something else is there, theta or t or whatever it may be, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ 3 ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಮೈನಸ್ cos y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ -2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್. 3 minus cos y equal to -2 and your dy by dx is equal to -2 into 3 minus cos y.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. It's just cos x only because we are doing with respect to x. We are differentiating with respect to x. So ಈಗ again you want it 3 dy by dx ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? Shift to that side. Again I can take 3 dy by dx must be equal to cos x minus 2 and your dy by dx will be cos x minus 2 divided by simple. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ y is equal to ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. y is equal to sin x minus 2x by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ dy by dx ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 by 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos x ಬರುತ್ತೆ, 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ cos x minus 2 by 3 ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ y is equal, ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬೈ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಇನ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಟ್ರೈ. y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು dy by dx ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ dy by dx ಬರೀಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y. cos x ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ x ಓನ್ಲಿ. So I can take my dy by dx out, 1 plus cos y and that is minus sin x. ಅದಾದಮೇಲೆ dy by dxನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು minus sin x divided by 1 plus cos y. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, b ಇಂಟು 2y into dy by dx. That should be equal to minus sin y into dy by cos y is. So shift this side or whatever you want. So ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2by dy by dx. ನಾನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. dy by dx to minus a. So if I take dy by dx out, ತಗೊಂಡ್ರೆ 2by plus sin y equal to minus a and dy by dx is minus a divided by 2by sin y. Simple. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. 2by dy by dx cos y minus sin y into dy by dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಕಮಾನ್, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್. 2 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ cos x. Something square, 2 into something. Again cos y differentiation is minus sin y into dy by dx. That should be equal to 0. I have already done. Again ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I have done this ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ I give ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ರೆಫರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ dy by dx. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 2 cancel out. You can, okay, fine. So next is we have here minus. So let's shift this that side, keep this as it is. 2 sin x cos x minus 2 cos y sin y dy by dx. You can in fact 2 sin x cos y we have formula sin 2x. It never even 2 cos y sin y we have formula, that is sin 2y. This dy by dx 0 and so sin 2x should be equal to sin 2y into dy by dx. Substitute ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. So dy by dx will be your
sin 2x divided. Yeah, simple. Next question. So x square plus y square. Square plus y square. I'll turn off the AC. Next up. So x cube plus x square y square plus y cube is equal to 81. Find dy by dx. Same thing, same because these questions are coming. One question the lengthy question bandre, they'll ask for 3 marks. For example, there's a simple question like previous question. Itara bandre, they'll ask for 2 marks. Itara question 2 marks keltare. Itara question bandre 3 marks keltare exam ali. So I think this question is coming in one of their blueprint model paper. One of the model paper they asked this question for 3 marks, I guess. Simple. So x cube differentiation 3x square plus x square differentiation nodi illi matte uv rule because both are multiplying. So first function u, second function v. X square differentiation 2x. I'm keeping y as it is. Next x square hage idta idini, y differentiation is dy by dx plus the entire term is because of this just one single term. Idin differentiate madaga ee ಎರಡು term bantu. X y square differentiate madaga keep x as it is and y square anything you can do it. X hage idta idini, y square differentiation 2y into dy by dx, 2y into dy by dx. Now plus keep y square as it is, x square differentiation is 1 plus y cube differentiation is 3 y square into dy by dx, that should be equal to 0. Now we have to group the terms. Nodi illon dy by dx ide, illon dy by dx ide, illon dy by dx ide. So let's take this questions now. 3x square plus 2xy plus y square ide nandu. Idu without dy by dx. Ee 3 term tagondidini. Plus now with dy by dx. I'll directly take common. So ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2xy ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ dy by dx ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. ನಾವು ಇಫ್ ವಾಂಟ್ dy by dx, ವಾಟ್ ಈಸ್ dy by dx ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 of x square plus 2xy plus y square divided by whatever this term, x square plus 2xy plus 3y. Simple makle, very simple. So implicit functions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, nothing, just it's you get some different, find dy by dx, x y ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ you'll get that. Group the terms and shift to other side, dy by dx. Simple. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ PDF ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ POQs ಬಂದು ಒಂದು PDF ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್. If you solve this, that won't be difficult at all. Next, inverse trigonometric functions. Actually, nimma preparatory, nimma when I checked your newest model papers check ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು they have not asked, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ. ಸಿನ್ಸ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು dy by dx ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, you have to choose the x value such a way that it should match, ಅಂದರೆ such a way that outside tan inverse ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆನು ಟ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯಾರು CET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಓದಿ, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್.
ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 tan theta minus tan square theta divided 1 minus 3 tan square theta ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ tan cube ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 3 tan theta minus tan cube theta divided 1 minus 3 tan square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ x is equal to ನಾನು tan theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ tan 3 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3x minus x cube by 1 minus 3x square. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. x is equal to tan theta ತೊಗೊತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equal to tan inverse of 3 tan theta divided by tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ y is equal to tan inverse of tan 3 theta. So tan will get cancelled, not like cancel, basically it's the inverse of tan. Tan inverse of tan is becomes 3 theta. So what is my theta substitution? Theta was x is equal to tan theta. So what is theta becomes in this case? Tan inverse of x. So now theta now tell me y is equal to 3 into tan inverse of x. This is what you do. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನ್ dy by dx. ಎಷ್ಟು dy by dx? ವಾಟ್ ಇಸ್ dy by dx? ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 into differentiation of tan inverse of x is 1 divided by 1 plus x square. So it's simple, it is. So dy by dx will becomes 3 divided by 1 plus x square. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. That's why I have not taken many, because same questions, even nimdadu you have famous question 2x into root of 1 minus x square sin inverse of anta barutalva. Same question can come even in this also. Same question can ask. One extra step first. Second chapter we study ಮಾಡಿದ್ರೆ same thing, but one extra step irutte, you have to do dy by dx. Same question again we have standard formula here. This is standard formula, cos 2 theta formula ಇದೆ. 1 minus very famous, very important half angle formulas. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ 1000 ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಕಾಸ್ ಟು ಟೀಟಾ, ಸೈನ್ ಟು ಟೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಟೀಟಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸ್ ಟು ಟೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಟು ಟೀಟಾಗೆ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square, 1 minus 2 sin square theta, cos square 1 minus tan square 1 plus tan square theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minus x square ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to tan theta, I am going to get same thing here. So I will get y is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. So y is equal to cos inverse of ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ basically it will become cos 2 theta. That's a cos 2 theta formula. ಹೋಯ್ತು ಎರಡೂ. We'll get 2 theta. My substitution was theta becomes what? Tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. Substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into tan inverse of x. Now I got the y in terms of 2 into tan inverse of x ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ dy by dx ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 2 into 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. tan inverse of x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 divided by 1 plus x square. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಶನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಯು ಬೈ ರೂಲ್, ಯು ಬೈ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಇದು ಫೌಂಡೇಶನು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇ ಪವರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇ ಪವರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, sin x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos x, you have to multiply. Or if you have y is equal to e power for example sin of log ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, log x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin something is cos something. ವಾಟ್ ಈಸ್ cos log x? ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ log x differentiation is 1 by x. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ dy by dx ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ.
ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್. ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಚಳಿ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗೈ ಹೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಏನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1/x. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 + x + ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು? ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ PDF ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಲಾಗ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಲಾಗ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಂತ. ಸಿ ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಆಯಿತಾ. ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಎ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. n is a constant, x is a variable. So one constant to one variable is there. What if you get both are variable, like function to the power of function? ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to f of x to the power of f of x. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, y is equal to x power x ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲಾಗ್, ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ. ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲಾಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಲಾಗ್ is your friend. Log is your friend who simplifies everything for you. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲಾಗು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ, ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ m/n ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ನನಗೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟಫ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪವರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪವರ್ಸ್ ತಲೆನೋವಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲಾಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಲೆನೋವು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, y is equal to x power x ಅಲ್ವಾ. ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ y is equal to x into log x. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಲಾಗ್ x ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. It's like, first of all, log y differentiation होता है 1/y, but we are doing with respect to x. Again, I have to write dy by dx. x ಇದು u, ಇದು v. x differentiation ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ, log x ನ ಹಾಗೇ ಇಡ್ತೀವಿ. x ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, log x differentiation 1/x ಬರುತ್ತೆ. x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. So you get now log x plus 1. So 1/y into dy by dx. So ನಿಮ್ಮ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So y into 1 plus log x. What is now y? Y ಏನಾಗುತ್ತೆ basically simple ಆಗಿ. So your dy by dx will be now y. Y is what? x power x into 1 plus log x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is simple. So log ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is not making you tough. It is making things too easier. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಗ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is very important. Next. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊಂಡು ಕಮ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್, ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು y is equal to log x plus log x to the power of cos x. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ? ಅಗೇನ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ವೈ
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 1/y into dy by dx u v rule u and v first u dash v we differentiate first function cos x differentiation ನಿಮಗೆ minus sin x ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ v differentiation so log x differentiation is log of something is 1 by something again log x differentiation is 1 by x chain rule and I'm keeping cos x as it is simple ಮುಗೀತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ if you common ಬಂದರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ dy by dx ಆಚೆ ತಗೋಣ it is y into so we have I'll write this first term then I'll write this because minus ಇದೆಯಲ್ಲ you can write anything ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ minus sin x into log of log x plus cos x by x log x simple that is the answer y place ಅಲ್ಲಿ again substitute back what is my y is this ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ you write everything will get the answer simple ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ y is equal to again I want you to try this question by yourself ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ y is equal to x power sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ y is equal to x power sin x ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಸೊ ಲಾಗ್ y equal to log ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x power sin x ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ sin x will come in the front so sin x into log of x sin x into log of x ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ same thing as previous question I want you to try this question by yourself in fact it's more easier ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ y is equal to x power sin x I'm applying log sin x ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ log y same thing uv rule apply uv rule log y is 1 by y dy by dx ನಾನೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 by y dy by dx then apply uv rule in this case we'll get a term then get the y this side and dy by dx will be y into whatever the term you're going to get here simple ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು that's very very important okay simple it's very simple question ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ then group the terms then get dy by dx very simple y ಮುಂದೆ ಬಂದು log x x into log y ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ you will get the answer just shift it I will return that answer also yeah this is what you going to get so clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ it's very simple same again apply uv rule here group the terms dy by dx ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ then you simplify it ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವೈ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ವೈ ವಿಲ್ ಗೋ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಇನ್ನು ಹೋಗಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್
ಸೂಪರ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. x is equal to 280 square plus y is equal to, again, what is parametric function? As the word says, parameter. So x is a parameter of t, y another it's a function of t. So t is a we call parameter. Andre the both variables x and y can be represented by using another variable t. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ BSc MSc ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, how to find dy by x? Very simple. You take x as usual, you do dx by d differentiate ಮಾಡಿ. Again same thing y na dy by dt differentiate ಮಾಡಿ. If you want to get dy by dx, it's simple. You just take the dy by dt ತಗೊಬೇಕು, that divided by dx by dt ಮಾಡಿದಾಗ obviously your dt will go, dt ಹೋಗುತ್ತೆ, you'll get dy by dx. So normally differentiate as it is with respect to t only. What is differentiation of this will be 2a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, t square differentiation 2t ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 480. What about in this case a into t power 4 ಅಲ್ವಾ? t power 4 difference a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, t power 4 is 4 into t power cube, x power n is n into x power n minus 1. So you're going to get now 4a into t cube. Simple. Again, if you want to get dy by dx, then that is dy by dt, that is 4a into t cube divided by 4a into t. 4a cancel, t cube by t is t square. The answer is t square. So this divided by this, dy by dt by dx by. Very simple. Again, these questions are coming for 3 markers. If the second question is a 2 marker, third question is a 3 marker. This is very important. Next, if x is equal to sin t, y is equal to cos 2t, find. Again, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, sit and do it by yourself. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. That is important. Next ಈಗ let's do this question now. So x is equal to sin t alva, x is equal to sin t, y is equal to cos 2 theta. So what we'll do first, we'll find dy by dt. dy by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos what is cos something minus sin something. Again 2 theta differentiation is 2. There's only t idre we can leave it only, but 2 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. Next, what is this differentiation? dx by dt andre ಏನು? dx by dt is sin theta differentiation is cos t as it is. I want now dy by dx. Simple. dy by dt by dx by dt. So dy by dt now basically we have minus 2 into sin 2t divided by, we have this as cos t, but you should prove it as 4 sin t. Well, 4 ilve illa, so you can use a formula sin 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಟು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು CET ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಮ್ಸ್ -4 sin t ಬಂದ ಆನ್ಸರ್. ಅದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ sin square x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು e ಪವರ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಿ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ, ಬಟ್ ಯು ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದೇವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ PY ಕ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು? ಯು ಇಸ್ sin x the whole square. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 into sin x into sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, cos x.
What about this one now? What is dv by dx will be? Your dv by dx will be e power cos x. E power cos x differentiation ಆಗುತ್ತೆ. E power something is e power something only. Cos f differentiation cos x minus sin x ಬರುತ್ತೆ. Then you substitute in this formula du by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Differentiate sin square x with respect to e power x. So sin square x ಮೇಲೆ ಇದೆ, e power x ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. So du by dx, okay. What is du by dx will be now? 2 sin x into cos x divided by e power cos x into minus sin x. Obviously cancel. We'll get 2 cos x divided by minus ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ divided by e power. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಯು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. U is a function of x, V is a function of x. That's simple. It's a parametric question only, but asked in a different way. Next, again, this is again same makli. You have to do same thing. So dx by dt ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಮತ್ತೆ dy by dt ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you'll get root ಇದಲ್ಲ. What is root x differentiation? Root x is 1 by 2 root x. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. The actual procedure is this. I have written the procedure, but I'll teach other method also. This is the actual procedure that I've already given complete procedure here. So x is equal to root of a into sinus of t ಮಾಡ್ಕೊಂಡು differentiate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. I'll explain this also, but this question can be solved in other way also. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. See, very simple. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ they have sin inverse t here, sin inverse t, cos inverse t here. So if I multiply x into y, I will get root of a into sin inverse t into root of a into cos inverse t. So x into y will become now root of the loss of exponents a power m, a power n, a power m plus n, a power sin inverse t plus cos inverse t ಬರುತ್ತೆ. So x into y becomes now, what is sin inverse of x plus cos inverse of x? This is a formula, standard formula, 90 degrees. Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 90. It is a standard result of inverse trigonometric function. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಎ ಪವರ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1, ವೈನ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ, ನಾವು 1 into y is y. I'll shift y this side. So x into dy by dx will be equal to minus y, and dy by dx is equal to minus y by x. Simple ag baribodu. Very simple. Since see, you can write even this option also in the exam, board exam. Because since it is inverse trigonometric function, board example marks point of view, I would suggest you to go ide bari best. It's actual method, but it's very easy. See, this is one simple example. Entikke board CET ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ವೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀರೋ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವಾರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಾರ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ವಾರ್ ಇಯರ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 by 2 ರೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರ ಎ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಎ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಎ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ. ಎನಿವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಗ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a power something into log a, again sign differentiation 1 by root of 1 minus t square, and something by its root. Suppose if you have x by its root, then the answer is root x alva. X andre root x into root x, ಎರಡು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ x ಅಂದರೆ.
ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ 1/2 ಆಚೆ ಇದೆ, ಯು ಗೆಟ್ 1/t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ -1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ and this is x, so we get this y by x. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. x divided by root x, something by its root, something by its root, root something is always just root something, because s can be written as, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಸ್. ಒಂದು ಎಸ್ನ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. √4 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ √2 ಇಂಟು √2. √2 ಇಂಟು √2 ಇಸ್ √4. √4 is 2. ಇಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಗೇನ್ ಐ ಸಾ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, y is equal to a sin theta minus t cos theta. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. dx/d ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ a ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಯು ವಿ ರೂಲ್. ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟನ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು -1 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ -1 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ dy/d ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನೀಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಎ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್, ಯೂಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್, ಯು ವಿ ರೂಲ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಿಮಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy/dx, so it is dy/dt, that is this one, dy/dt divided by dx/dt. So dy/dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? a theta sin theta divided by a theta cos theta. Cancel. You get the answer is tan theta. Simple. dy/dt ಬಂದು tan theta. Simple ಮಕ್ಕಳೇ. Parametric questions are very simple. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಒನ್. ಅದೇನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ dy/dx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ nth ಆರ್ಡರ್, nth ಅಂದರೆ ಏನು? n ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಯುವರ್ BSc MSc, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ nth ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. nth ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, nth ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೈನ್ nth ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು, ಕಾಸ್ nth ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನೇ 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ y2, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ y2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ d²y/dx². ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ 1 and 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. y1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dy/dx.
So this can also be done as y dash. This can be done as y double dash. ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಆಯ್ತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. y differentiation, that is dy by dx, that is dy by dx will be 3 into cos something. 3 into differentiation cos ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So I'll write directly minus 3 sin of cos something is sin something. ಮೈನಸ್ ಇದೆ. log x differentiation ಬಂದು 1 by x in chain rule ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4 into sin differentiation cos again log x, again log differentiation 1 by x. So this 1 by x is common for both. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ. So I can take, if you want, you can write in this way already. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. sin log x plus 4 cos log x by whole thing. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ x ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ x ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್. ನಿಮಗೆ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಫೇವ್ರೇಟೋ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಫೇವ್ರೇಟೋ? ಯು ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಗೋಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಲಾಗ್. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಕಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್. ಲೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ out ಈಗ this becomes uv rule. So u dash x differentiation 1 dy by dx ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ x ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ this, that is d square y by dx square. So 3 into minus 3 into sin differentiation, that is sin differentiation is cos log x, again log differentiation 1 by x ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ minus 4 into sin log x again by 1 by x. Again I can take x common here in this case, minus common ತಗೋಣ, 3 cos log x plus 4 sin log x. Again you're going to get x in this case. ಈ x ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. We have dy by dx into d square by dx. x ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ? ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ 3 cos log x 4 sin log x, which was a question. 3 cos log x 4 log x. So this become exactly, this whole thing will become y. Shift x this side, x into dy by dx. You're multiplying everything by x. So basically x into dy by dx, x square into d square y by dx square ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, which is equal to minus this entire thing ಬಂದು y ಬರುತ್ತೆ, x get cancelled. The x, either you think it's multiplying or take x that side. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. then we got the answer ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ x into y1 plus x square into y2 plus y should be equal to 0. We always say it first higher order degrees. So x square into y2 plus x into y1 plus y should be equal to 0. very simple, very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಬಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಯು ವಿ ರೂಲ್, ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡೋಕೆ ಕ್ವಶನ್ನ. This question was asked in one of your blue model paper and it is from miscellaneous exercise. Again, ಮತ್ತೆ miscellaneous exercise ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಜನರಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದೇನೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. I think I hope you already got the answer. Very simple. Y in terms of t ಇದೆ, x in terms of t ಇದೆ. Simple ಆಗಿ you have to find dy by dx first. The question is, what is d square by dx square? Double difference. First find dy by dx. I think we did same question already. Same question. We have already did it.
ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಎ ಸೈನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಸ್ ಟಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ, ಸೈನ್ ಟಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೀಟಾ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಬೈ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ. ನನಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಬಂತು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ. Your d square y by dx square will becomes, what is difference of tan t? Secant square t. But remember, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. You are differentiating, what happens? You differentiate with respect to x. That means again I have to write dt by dx. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ dy by dx tan t. You're double differentiating it again with respect to x only, no? But the variable is t here. That is implicit, your implicit functions. Again you have to write dt by dx. And what was dt by dx? Now we didn't calculate alva, calculate ಮಾಡಲಿ dt by dx. dx by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? a into cos t differentiation minus sin t ಬರುತ್ತೆ. And ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ t into t ನ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. Okay, t differentiation 1 again sin t plus t ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು sin differentiation is cos t. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 by at into cos t. So again, what is 1 by cos t? Secant square t, secants t. So you have secant square t, 1 by cos is again secant t divided by at. So it will become basically now secant cube t divided by at. This is the final answer. So ಸ್ವಲ್ಪ twist ಇರುತ್ತೆ. First you have to use parametric function, then you have to do dy by dx. Then they are also checking your implicit function. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ y is equal to, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ y is equal to a ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx, you just find d square y by dx square, you just substitute this in this equations. ಈ equation dy by dx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, d square by dx square ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, then you get the answer. ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ y ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 0. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ 0, ಎನಿವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಡ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಸೋ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
in the place of dy by dx everything, then you simplify. It'll not term barutte, m into this, m into this, n into this, n into this. 4 terms you're going to get. And if you do all these things and do simplification, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ, ಆಯಿತಾ? ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಝೀರೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ separate individual videos also. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I give all the videos in description box. Again this question is simple ಮಕ್ಕಳೇ. Same thing you have like we did first question. So y is equal to something square. Y is equal to, if you have tan inverse of x the whole square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is something square? dy by dx is 2 into something, 2 into something into, again tan inverse of x differentiation is 1 by 1 plus x square. ಅಷ್ಟೇ. Again we don't want denominator. ನಮಗೆ see it is u by v rule now. If I go next step I should do u by v rule, but I want uv rule. So I will shift this side. So I'll get now 1 plus x square into dy by dx. Oh, I saw late reaction. Dy by dx, that should be equal to 2 into tan inverse of x. ಏನಾಗಿದೆ? ದೇವ ಹಿಡಿದಿ ಅದಕ್ಕೆ. 1 plus x square dy by dx equal to 2 into tan of x. So we always get u by v rule ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ u v rule ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ u v ಆ್ಯಂಡ್ 1 plus x square differentiation is 2x, 2x ನ ಆ್ಯಂಡ್ dy by dx ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 differentiation 0, x square differentiation 2x. That should be equal to 2 into, again differentiation tan of x. So that answer becomes now, so oh see I am doing mistake. I am telling where is ಇದೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್. ಸೊ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ 1 plus x square differentiation is 2x. Keep dy by dx as it is, plus 1 plus x square as it is, and 1 plus x square, 1 plus x square as it is, and dy by dx differentiation is, again differentiation is double differentiation, and this becomes 2 into 1 plus x square. Shift x square this side now. So answer same answer bantiga. 2x into 1 plus x square dy by dx plus 1 plus x square into 1 plus x square, that is square barutte, into d square y by dx square equal to 2 barutte. So same thing. If you substitute everything now, this has y1. So it is, we have 2x into 1 plus x square y1 plus 1 plus x square the whole square into y2. That should be equal to 2. Simple. Or you can write first this term, then this term. The answer is simple. Artha clear again? So when you get u by v rule, just convert it. Ishte baro simple agi. Some questions will get u by v rule, shift that side and get u v rule. Some questions you have to directly substitute. For example, e question na, just find y1, then find y2, then substitute there. Y is dy by dx. Same this kind of question. Artha clear again? Next, you understood this? ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ 1 minus x square. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ನ, ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಯು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ರೂಟ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿಕಮ್ 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. You can, or you can imagine multiplying it root of 1 minus x square. So idu cancel ಆಯಿತು, ಇದು cancel ಆಯಿತು. root into root 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಸಿಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದು ತುಂಬ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, 5 marks ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಚ್. It's all about calculus. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? I hope you understood really well.
ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? See you in the next videos, and bye bye and take care.